Այսօր նախկին մեր վիրագոսան այստեղ է եւ ինքը տեխնացու է, նահանգապետի տեխնացու է, որ ես հրավիրել եմ հարցազրույցի։ Tonight, Mayor Viragosa, former Mayor Viragosa is here. He's a candidate for California governorship, and I invited him in the studio to ask him a few questions. He has been guest of this program before, and I'm glad that he got the time to be here to ask him a few questions tonight. Welcome to this program, Mayor. Brej, thank you for having me again. As you said, I've been here multiple times. I think it's really important that a leader speaks to every community, and I don't have to tell you that we have the largest Armenian population here in Los Angeles, outside of Armenia and Moscow, is what I understand. And so it's great to be with your viewers again, and of course with you, a long-time friend. Thank you very much. Ուրեմն ես հարցրի իրեն, որ նախկինում տեխնացու եղել, հիմա նորից հրավիրել եմ իրեն եւ ինքը ասաց, որ շատ ուրախ է, որ ձեզ հետ շփվում է այս վարքյանից, խոսում է ձեզ հետ. So let's go back and look at your background. So because you have been a member of this community, Los Angeles and California, very important positions you ran. I will start with maybe sooner than that also. I remember you were Speaker of the Assembly of State of California. So maybe you give us more information. When I was Speaker of the California State Assembly, we balanced budgets back then. I had 42 votes, so a one-vote majority. I had Pete Wilson as the governor, a Republican governor, and the next year, Gray Davis. I balanced two budgets with a surplus, working with Republicans. I think we need leaders that want to work across the aisle. Leaders who want to get things done. Largest expansion of healthcare, biggest effort to clean up the air, the Carl Moyer Act, healthy families, more than 1 million kids got health care. I was a leader who worked with Republicans and Democrats to serve the people of Los Angeles. And most of the legislation that came out in the 90s around sensible gun legislation, around more money for education, happened under me. And later, as you know, I became mayor of Los Angeles. And I want to remind your viewers about what it was like when I became mayor in 2005. LA was one of the most violent big cities in the country. When I left, it was 1950 safe. It was one of the safest big cities in the country. A 48% drop in violent crime to levels we hadn't seen in 60 years. The San Fernando Valley was talking about seceding from LA Unified. That's right. You remember that? Yes, very good. And we had a 44% graduation rate. 1 out of 3 schools were failing back then. And I said, we're going to fix our schools. A 60% increase in the graduation rate. We went from 1 out of 3 failing schools to 1 out of 10. And the Valley's not talking about seceding from LA Unified anymore. Built more light rail lines, more infrastructure than anybody in America. The port, the airport, light rail through the city, and the subway to the sea, which will be completed next year. And then finally, in a city with dirty air, the #1 American city in reducing carbon emissions, #5 in the world, reduced our water consumption to 1970 levels when we had 1 million less people, and made our port, the largest in the nation, the greenest port in the world. Because as you know, ports emit a lot of carcinogens into the air.
It's the biggest emitter. And I was a guy who got it done. So now I'm running for governor, and what I tell people, I'm running as a proven problem solver, as someone who gets the job done. Yeah. And I think people remember me, not just in the Armenian community, but throughout this city, as someone who gets it done. Right. Not just a talker, but someone who works with everyone to take on the challenges. What are those challenges? The challenge, the housing crisis. It's too expensive. You have the highest housing prices in the United States, the second highest utility costs in the United States, the highest gasoline prices in the United States. We need a governor that's going to focus on affordability so that our small businesses and, working and middle-class families, don't have to move to another state, but can thrive in this state. Right. We need a governor's focus on homelessness. We will Yes. go through that in a little bit. Okay. Ինչ որ ասացի նախկին քաղաքապետը Los Angeles-ի այստեղ է, and I have to mention Los Angeles is the second largest city in the country with over 4 million population. So he served for 8 years, beginning 2005 until 2013. Ուրեմն երկրորդ ամենամեծ քաղաք Los Angeles-ի քաղաքապետն է եղել Mr. Viragosan, եւ հիմա ասացի տեխնատությունը տրենա նահանգապետության համար, եւ այն ժամանակ որ քաղաքապետ է եղել մասամբ շատ անապահով քաղաք էր, safe կամ ապահովա դարձրել, եւ ոչրագործությունը 45% իջել էր իր նստաշրջանի ժամանակ, եւ նավահանգիստների աշխատանքներ այնտեղ է կատարել եւ աշխատել է միջին խավի համար օգտակար լինի։ Այդ ժամանակ երբ որ ինքը assembly խոսնակն էր, speaker of the assembly, այսինքն ներկայացնի տան խոսնակն է եղել նաև, իրեն ժամանակ Pete Wilson նահանգապետ էր եւ կարողացավ երկար տարիներ էր որ assembly-ն չէր կարողանում բալանս անի իր բաջետը, ուրեմն բաջետ բալանս չէր ելնում իր օրոք կարողացան անեն թեև այդ ժամանակ ընդամենը 41 հոգի դեմոկրատ ասեմբլի մերբերին, մնացածը ռիփաբլիկանների, բայց հիմա ինք ասում է, որ կարևոր չի ինչ կուսակցությանը պատկանում ռիփաբլիկան եւ դեմոկրատների համար իր աշխատանք լինելու է երկու կուսակցության անդամների համար այս նահանգի ժողովրդի համար. Okay, let me ask about affordability tour. Can you tell us what is that about? Before I do, let me just say something. Please. When I was in the legislature, I was one of the first legislators to condemn the Armenian genocide. When I was in the assembly and mayor, I went to the Day of Remembrance every year in Montebello and other places. I met with the Prime Minister and the President of Armenia when he came to Los Angeles. I hosted the Prime Minister or President, Chief of State of Nagorno-Karabakh in my home. And I met with the two Catholicos from Lebanon and Armenia have both been in my home. And, I had dinner with them in my home. That's right. Միաժամանակ հիշեցրեց հիմա Mr. Viragosan, որ Ղարաբաղի նախկին իհարկե նախագահին հանդիպել է, հրավիրել է Լոս Անջելես քաղաք, երկու կաթողիկոսներ Անտիլիասի եւ Էջմիածինի կաթողիկոսներին հյուրընկալել է Լոս Անջելեսի քաղաքապետի բնակարանում եւ բոլորին միշտ հայկական հարցին ըստ ինչ որ ասած շատ ուշադրություն է դարձել։ Եվ ցեղասպանության genocide ասած, որ ամեն անգամ ինքը գալիս էր մասնակցում էր ցեղասպանության հուշարձանի արչև Մոնտեբելոյի, ինքը ներկա եղել եւ ես վկան եմ որ այնտեղ իրեն տեսել եմ։
And I have to mention that I was present when you, as a mayor, came to Montebello and involved with the Armenian community. Always. Yeah. So Including let's go to Armenian business people. right. And նաև բիզնեսի աշխատանքային ղեկավարության հետ միշտ հանդիպել եմ. Let's go back to affordability tour, if you can explain to us. So I'm making the issue of affordability because of the high cost of gas, utilities, and home prices, groceries, how tough it is to do business in this state. I'm making the affordability tour, which means I'm going to cities up and down the state to talk to and listen to people about what their concerns about the high cost of living here in So California. therefore, to find solution to make it affordable. And yes, and also to hear from them what their biggest issues are. Right. So I started in Palm Springs. I'll be going up and down the state, including Los Angeles, to talk to people. Today, I was at a school, Paul Revere Middle School, talking about the high cost of school supplies that have gone up astronomically, not just because of what we've done in this state, but also Trump's tariffs. Much of this stuff comes from China. That's right. And Trump's tariffs are resulting in, 20%, 15% increase in school supplies. And people, are kind of barely making ends meet. So this affordability tour is going to focus on, just how unaffordable California is. Okay. Ուրեմն ասում եմ մատչելի դարձնելու համար ինքը տարբեր տեղեր այցելել է եւ իր նպատակն է որ միցև լինի որ տեսնում եք ամեն օր գիները բարձրանում է մարդկանց հետ խոսելով կարողանա ինչ խնդիրներ ունեն կարողանա անդրադառնա որ երբ որ նահանգապետ դառնա կարողանա մոտիկից տեղյակ լինի խնդիրներին ինչ որ թանկություն, բնակարանի թանկություն եւ այլն. So let's talk about public safety. Are we safe based on your estimate at this time? Well, we were safer back then, Right. and we started, back then as one of the most violent big cities in the country. LA is now safer again, but I was the only candidate in this race that took on Prop 36 and supported it. I actually did commercials. If you remember, Prop 36 was the initiative last year that said, if you're on drugs, hard drugs, and you steal 2 times Right. and say no to rehabilitation, some people need to be rehabilitated. The 3rd time, if you refuse, you're going to jail. That's People were tired of people just stealing again and again and again. So I do think we need to fund Prop 36, because if you remember, 71% of California voted for Prop 36, and the legislature is refusing to fund it. right. We need leaders who understand when the people have spoken and they feel that crime is out of control, that it's time for us to respond and to make sure that the people get what they wanted. And they wanted these theft crimes when people are on drugs to be dealt with. And I supported it. That's right. Many allergies, which can ruin your life. A doctor who has all the answers, curing all allergies. Does allergies cause discomfort in your life? Live freely. Dr. Parviz Jahangir for a new life. Երևան շիփինգ սենսացիան ստեղ, հա? Այո, ճիշտ եք եկել։ Սադրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ 1%, հա?
Այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Ասա ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ Գլենդել։ 1951 գլենոց պողոտայի վրա է գտնվում M&M լիքյոր և մարկետ նպարատունը։ Այստեղից կարող եք ձեռք բերել ոչ միայն բազմատեսակ խմիչքներ, այլ կարող եք գնել նաև որակյալ ուտելիքներ, հացաբուլկեղենից սկսած մինչև ձեզ անհրաժեշտ բոլոր տեսակի ուտեստներ։ Խանութն ընդունում է նաև EBD քարտ։ M&M լիքյոր և մարկետ, Գլենոքս և Էլմ փողոցների խաչմերուկ։ Ուշադրություն, հանրահայտ Հոլիվուդ պիանո ընկերությունը աշխատավորի օրվա Labor Day-ի կապակցությամբ առաջարկում է աննախադեպ զեղչեր։ Անվճար առաքում գնորդները թաքց չեն վճարի։ Օգտվեք բարեկամներ այս պատե առիթից։ Եթե տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեք, դիմեցեք դոկտոր Թավանսին Գլենդել քաղաքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ասոցիացիայի կողմից ճանաչվել է Կալիֆոռնիա նահանգում որպես աչքի հետնացանցի բարձրագույն մասնագետ։ Կարող են դիմել նրանք, ովքեր գանգատվում են աչքի հետնացանցի, կատարակտի կամ շաքարախտի հետևանքով վնասված տեսողությունից։ Դիմեցեք դոկտոր Թավանսին, որը գործում է 7 տարբեր քաղաքներում։ Raffi's, Burbank's finest neighborhood market for quality, great prices, and friendly customer service. Raffi's is a unique store with European specialties, pre-marinated meats, kebabs, gourmet foods, and the freshest fruits and vegetables daily. Try Raffi's Gourmet Deli and full-service catering. Enjoy delicious sandwiches and hot foods made from the finest ingredients. From farm-fresh produce to international specialties. Visit Raffi's today, where customer satisfaction is our top priority. Ուշադրություն, Court Furniture-ն առաջարկում է աննախադեպ զեղչեր, մինչև 50%, տանկահույք, գրասեղաններ, աթոռներ, մահճակալ եւ այլն։ Զեղչերից կարող եք օգտվել մինչև Labor Day։ Այստեղ կարող եք գնել նաև կինոնկարանումների, գովազդներից եկած եւ իհարկե բոլորովին նոր ժամանակակից կահույք։ Շտապեք Court Furniture-ի 3 կենտրոններ՝ Glendale, Corona եւ Fountain Valley։ Ճանաչված փաստաբան Անդրե Ղարիբյանը առաջարկում է իր ծառայությունները ավտովթարի, բանկրապսիի, ջրից կամ հրդեհից վնասված բնակարանների եւ այլ խնդիրների դեպքում։ Հիշեք, ցանկացած անլուծելի խնդիր կհաղթահարվի փորձառու փաստաբանի միջոցով։ Անդրե Ղարիբյանի գրասենյակը գտնվում է Գլենդելում։ Զանգահարեք եւ այցելեք 818 660 2423։ Ես փաստաբան Անդրե Ղարիբյանն եմ։ 818 660 2423։ Եթե տառապում եք ոտքերի ցավից, այրոց, ոտքերի բարիկոզ երակներ, ապա դիմեք բարձրակարգ վիրաբույժ դոկտոր Սամ Էբրահիմին։ Ձեր ոտքերի երակների եւ թե սրտանոթային համակարգի վիրահատությունների պարագայում բժիշկը կիրառում է նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Այսուհետ կարող եք այցելել նաեւ Glendale քաղաքում 616 East Glenox Boulevard, Glendale, California։ Զանգահարեք 818 900 2700 հեռախոսահամարով։ Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ սնունդ, ապահով միջավայր։ Երջանիկ երկարակեցություն, Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում, բժշկի, բուժքույրերի եւ այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Glendale-ի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Glendale-ում։ 1937 West Glenox պողոտայի վրա է գտնվում Անաշի անվանումը կրող նվերների խանութը։ Խանութից կարող եք ձեռք բերել կենցաղային առարկաներից մինչև թանկարժեք այլ իրեր։ Որոշ ապրանքատեսակներ վաճառվում են մեծաքանակի արժեքներով։ Յուրաքանչյուր շաբաթ ապրանքատեսակներ մինչև 50% զեղչ գներով։
I have to mention about this Proposition 36 because always I explain what the propositions are about. And at that time I was showing the guy who was going around and stealing only $900. But he would go and steal 4 times a day. So every time was 900, he had 3,600 damaged it to the business. He would sell it for half a price and the businesses would suffer. And that was a great example of what you are talking about, that Proposition 36 is to stop those who make the habit of stealing every day and damage small businesses at least, or big businesses, doesn't matter. Ուրեմն ես այստեղ ասեմ խոսեց Proposition 36-ի մասին, որ անցկացավ եւ դուք քվեարկել եք 71%-ով եւ ինքը միակ հոգին նա եղել, որ այդ առաջարկության հետ համաձայն էր բոլոր մնացած կանդիդատները կամ տեխնացուները դեմ են եղել այս Proposition 36-ը, որ ես լավ հիշում եմ հայերը շատ համաձայն էին, որ անընդհատ մեկը գնա կողություն կատարի. Thank you for reminding us about this. I spoke before, but this was good. And I was the only candidate and I mentioned, running yes, for governor that supported Prop 36, just like the people did. Right. That's what I explained, that the others are not in favor of it, and you were the only one. Let's talk about the homelessness. I mean, it's not just Los Angeles. They did some advances to make less homelessness is a major issue for current mayor Bass. But in California, homelessness has always been a problem. What you would do to help them? It has always been a problem. But after I left office, it increased dramatically. That's right. And I can't put that on the current mayor, but you know, it did increase dramatically with the mayor that followed me. And I tell people, it would have increased with anyone, but we needed to make the tough calls. And so solve it. And, well, if not solve it, take it on head on. Right. So here's an example. This is what I'm saying. I'm saying we shouldn't criminalize the homeless. We should be compassionate. But what we have in California cities is chaos. When people who are homeless can sell drugs in front of police officers, not get arrested, or if they get arrested, then come right out. Right. What we have is chaos when people can defecate. That's right. In the streets, when there's an outhouse right there, build encampments in front of schools and parks. What I've said is, that's unacceptable. So I'm saying you don't have a right to be homeless if you're offered a bed and services. And, you know, I think there's a middle here. Right. Most people don't want to demonize the homeless or criminalize them, and we should all be compassionate about their situation. Many are mentally ill, they're on drugs, they're poor, high cost of housing. But at the end of the day, we got to have a balance. And, you know, chaos is not something any of us support, and that's what we have on the streets of California, cities. So I've taken that issue on. You know, we're going to provide beds, working with our cities. I want to provide the services, but I also think we need mental institutions. That's right. You know, everybody loves to say that Ronald Reagan got rid of the mental health facilities in the 1960s. It's true. But Democrats have been in charge since the late 1990s, for more than 25 years. Why haven't we built mental facilities? Right. The answer is because we're not serious about taking on homelessness, which in part is exacerbated by the number of mentally ill, sometimes also on drugs, people that we have on the streets. So I'm looking to be a governor who's going to work with our cities
but also incentivize our cities to address this crisis. Right now, there's not enough in the way of urgency. We've spent $22 billion from the state on homeless services. Where'd the money go? We should be evaluating what worked, because some things are working. Right. Under the current mayor, Mayor Bass, 2 years in a row, homelessness has gone down a bit. Yes. But I tell people, what's working, we should keep on funding it. What's not working, we should stop funding it. Right. It's as simple as that. We should look at other cities that have been successful. Houston is one. What are they doing there? What should we do? So you're going to see somebody who has an all of the above approach on homelessness, don't want to criminalize, to want to be compassionate, but will not permit the chaos we have on these streets. Right. Ուրեմն ան ապահով կամ նրանք որ բնակարան չունեն, homeless են, ուրեմն առաջարկում է որ ինքը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի, մեծամասնություն կարող է լինեն հոգեկան խանգարումներ ունենան, ուրեմն այդ հարցին պետք է անդրադառնալ 22 բիլիոն կամ միլիարդ ասած որ Կալիֆոռնիան դրամ է հատկացրել, նաև նայել տեսնել, երբ որ մի գումար են հատկացնում, որտեղ են ծախսում, ուրեմն ծրագիրները նրանք որ աշխատում են, ավել գումարը այդտեղ կենտրոնացրեն, իսկ եթե չի աշխատում, դե սիստեմը չի աշխատում, ուրեմն պետք է դրան կասեցնել այդ աշխատանքը, որպեսզի ճիշտ աշխատանքը կատարվի օգնելու անօթևան մարդկանց. High cost of living in California is going through the roof. Gas, always they promise that they will control the oil companies. We didn't see much. Gas is still expensive and gas companies, they raise the prices whenever they want. Well, that's so why what can be done? That's why I'm running. I'm running for governor because we need to address the high cost of living. That's what affordability is all about. Right. We can't afford this place. Our small businesses are being strangled with red tape and bureaucracy. Home prices are the highest in the country. Gas prices are the highest. And I actually don't put it on just the oil companies. I put it on the state, who've made it impossible for them to refine gas in this state and have said no to any kind of drilling in this state. And I tell people, we produce the cleanest fuel in the United States of America here in California. Yes. We import 75% of our gasoline from Outside. Iraq, Saudi Arabia, and Ecuador. Norway is a very green country. A country that understands that we have to address and fight climate change. Do you know what? They produce their own oil and gas so they can pay for the climate mitigation we need. That's what California needs to do. And that's what I'll do as governor. Okay. Որ ես ասացի ամեն ինչ թանկանում է, մանավանդ բենզինը, որ ամեն օր թանկանում է, ուրեմն ասում եմ մենք պետք է կառավարությունը red tape ասած, այսինքն տպարտություն է ստեղծում բիզնեսների համար։ Մենք պետք է մեր Կալիֆոռնիան ունի նավթ ունի, ամեն ինչ ունի, ինքը նաև կարողանան աշխատանք անեն, շատ դժվար կացության մեջ չտնեն իրենց, որ չկարողանան բենզինը կամ զտեն վաճառեն այստեղ, ինչպես Նորվեգիա ասեց, Նորվեգ, որ այնտեղ նավթն ունի եւ ամենամաքուր երկիրն է, իրենք արտահանում են, օգտվում են ամենաճիշտ ձևով. What makes you different from your opponents? Well, first of all, I want to thank you for having me on your show. Thank you. What I'd say is this. The biggest thing that separates me from the others is I've done it before. I'm a proven problem solver. As you said,
when I was in the legislature and Speaker of this Assembly, and as mayor. Right. I'm the only one that's been a chief executive of the second largest city in the country. Actually, if we were a country, we'd have the economy that would be about the 17th or 18th biggest economy in the world. I was the mayor that grew our small businesses, that modernized the airport, that you saw cranes everywhere downtown when I was mayor. Safety was down. School graduations were up. We need a proven problem solver, somebody who's done it before. So I want to thank you for having me. Really appreciate you giving me an opportunity to speak to your viewers, because I think people need to remember when I was mayor, I was on top of my job. And we need a governor who's on top of his job, addressing affordability, addressing the high cost of living, and I think, fixing our schools, providing the health care we need, somebody who's doing what they're supposed to do. Thank you. Ուրեմն իրեն հարցրի, որ եթե ինքը ընտրվի, ինչ է անելու տարբեր իր մրցակիցներից, ինչ է տարբեր անելու, ուրեմն ասած նախ, որ ինքը legislation-ի մեջ ա եղել, հետո որպես քաղաքապետ, ուրեմն թե օրենքը մշակող անձնավորություն է եղել, թե գործադիր մարմին է եղել, ինչպես ասացի, Speaker of the House, հետո եղել է քաղաքապետ, մեյեր է դարձել, ուրեմն ամեն տեսակը ծանոթ է իրեն, կյանքը տրամադրել է հանրությանը այսպեսով եւ դրա համար անպայման տարբեր է, քան թե մեկը will be different than if somebody only been a congressman or woman or legislator. So you have been a chief executive, and of a city, not a department, but a city, and the second largest city in the country. So, yes. Reg, I want to... You have seen both sides of this issue. Been a legislator, a council member, and mayor. That's right. I'm ready to be your governor. Yeah. Այսպես տեսնում եք, ուրեմն թեորեստին մարմին անդամ է եղել, թե գործատիր մարմինի անդամ է եղել, ղեկավարն է եղել, ասացի քաղաքապետ է եղել եւ California Assembly Speaker-ն է եղել, ուրեմն տեսնում եք ամեն տեսակը տեսել է, ուրեմն ինքը ավել ծանոթ է, ավել լավ կկարողանա ծառայի հանրությանը. Thank you for coming. We came to the end of it. If you wish to address our viewers, I would just like you're to welcome say, to do. Reg, what I love about this program is you explain the issues, explain what's important about voting, how in our democracy voting is so sacred, and everybody has the same vote. Right. Nobody has more than one. And so I want to appreciate that, and of course coming back and speaking to the Armenian community, both the ones who speak English and the ones who only speak Armenian, is a real honor, and thank you so much. Thank you for coming, and hopefully you'll come back soon. Of course. Ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ցես կհանդիպեմ վաղը, մի շնորհանդիպում։